Hey BBA first semester ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ Rio Academy ಇಂದ welcome back to the channel bachcho. Yes, this is the day 4 and today we are going to solve the previous year question papers which is asking the recently means last year dalli yavudu journal entry ಮೇಲೆ questions ಕೇಳಿದ್ರು that we are focusing. ಈಗ now we have ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ questions we have very soon we will take all the universities in Karnataka. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಟಿಲ್ ಎಂಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ನಾವು ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟುಡೇ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ BBA ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ನು ಯಾರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಆಯಿತು, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ Rio Academy ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಗೈಸ್ ವಿದೌಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಜಂಪ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೌ ಬಿಕಾಸ್ ಎಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಂದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ. ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಸ್ಕ್ ಅಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಸೊ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ 2023ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ನಿಮಗೆ 24ರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಯಾವುದು ಸರ್? ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದು. ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಂಟು ಪರ್ಸನಲ್, ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಂತೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಏನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಚ್ಚು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಸನ್, ಓನರ್, ರೈಟ್? ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಕೌಂಟ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚು. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಈಗ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಇರ್ಬೋದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು? ಎಸ್ ಬಚ್ಚ, ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚು, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಸೆಟ್. ಅಸೆಟ್ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಸರ್? ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೌದಲ್ರಿಪ್ಪ, ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಸೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್? ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಈಗ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಬಚ್ಚು, ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪೇಡ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಅಸೆಟ್. ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್, ಇದಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚು ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 100% ನಾವು ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದ ಮನಿ ಪೇಮೆಂಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮನಿ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸಾರಿ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಪೇ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಚ್ಚೋ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮನಿ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ಯು. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕನ್ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅವತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ? ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಬಚ್ಚೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಚ್ಚೋ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಐಟಮ್, ಪರ್ಸನಲ್, ರಿಯಲ್, ನಾಮಿನಲ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕ್ವಶನ್. 100% ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ 100% ಕೇಳ್ತಾರೆ. 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು 12 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದಾವೆ. 12 ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. If you're getting 15, but definitely we will solve 2 questions now. So guys, without taking much time, let's start the class now. Journalize the following transaction in the books of Satish. Iga journal entry ideyalla, this is the guaranteed question. 12 marks ge ಕೇಳ್ತಾರೆ. So bachcho started business with cash. ಈಗ started business with cash ಎಷ್ಟಿದೆ? 15,000. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? yes bachcho journal entry in the books of ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸತೀಶ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೇಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ಲೆಜರ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಚ್ಚು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಡೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಗಿವನ್ ದ ನಂಬರ್ 1. ಇದು ಗಿವನ್ ದ ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಬಚ್ಚು ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್. ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್? ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ठीक है? कैश अकाउंट इज डेबिटेड टू सतीश ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಚ್ಚು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 15,000 ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, 15,000 ಆ್ಯಂಡ್ 15,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನರೇಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಓಪನ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿತ್ ದ
ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ದ ರಿಸೀವರ್? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸೀವರ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಒನ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದುಡ್ಡು ಜಮಾ ಮಾಡಿವಿ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಬಚ್ಚ? 2000 ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? 2000 is the amount deposited in the bank and cash account ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ನರೇಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಓಪನ್ಡ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ರೈಟ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು. ಎಸ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕೆ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಡೋಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿ ಹಿಯರ್. Right? So what happens bacha? Purchase is expenses, right? So expenses always ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Purchase account debited to ಬಚ್ಚೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ 1000. ಸೊ ಬರೀ ರೂಪಾಯಿಲೆ 1000. ಓಕೆನಾ? ಬೀಯಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ purchased for cash. So guys, maximum you take 10 minutes for to solve this. ಇದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಹಾ, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿದ್ನ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಬಚ್ಚೋ. ಸೊ ಇದು ಆಯ್ತಾ ಸರ್? ಎಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ರುಪೀಸ್ 2700 ಫ್ರಮ್ ಜಿ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು? ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತದು, ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್, ಝೆಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಸೊ ದ ಗಿವರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಗಿವರ್ ಟು ಝೆಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಕೌಂಟ್. ठीक है? ओके बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू? 2700. 2700. Being goods purchased on credit from Z and company. All right बच्चों. So next, paid Z and company. ನೋಡಿ, ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 2700, ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ 2500 ಅಂಡ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್. ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ದ ರಿಸೀವರ್? ಝೆಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದಲ್ಲ? ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. ಈಗ ಝೆಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಸೊ 2700. Actual how much we have paid bacha? We have paid 2500. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? 2500 ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಈಗ 200 rupees ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅರ್ನ್. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದ? ದಟ್ ಈಸ್ 200, ರೈಟ್? ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಟು Z and company in full settlement and allowed discount. Okay now, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್? ಈಗ 5th is done. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಡೌಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಚ್ಚೋ. ಬಟ್ 99% ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾ ಕಲಿಸುವಾಗ 100% ಡೌಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ರೀತಿ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಇದಂತೂ ನನ್ನ ಹಾರಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬಚ್ಚಾ? 500. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಚ್ಚೋ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 6. ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್? ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ठीक है? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಷ್ಟಿದೆ? 500 ಇದೆ. 500 and 500 received interest being received interest on investment. So these are the narration broken ಆಗುತ್ತೆ, because narration is going to play a very important role ಬಚ್ಚೋ.
ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಸೆವೆಂತ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಈಗ ಸೆವೆಂತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ಸೋಲ್ಡ್, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾರಿಗೆ? ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ, ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ಗೆ, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್? ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ರೈಟ್? 1850 ಅಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಗಿವರ್? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಗಿವರ್. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬರ್ಕೊಡಿ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಬಚ್ಚಾ? ಸೇಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಯಾವತ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ cash comes in, goods goes out, right? Goods goes out whenever we sell, it is income always credit ಆಗುತ್ತೆ. 1850 1850 1850 and 1850. All right bachcho. So being goods sold for cash, right? Next sold goods rupees 3000 to Mr. Z on credit ಇದೆ. Z ಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, right? Who is the receiver? Z is the receiver, right? So Z's account, so Z account debited. So ನೆನಪು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಚ್ಚಾ? ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 3000. 3000 is the sale. बच्चों being goods sold on credit, narration is very important, to Mr. Z. अर्थ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್ ಬಚ್ಚೋ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್ ಈಗ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿಪ್ಪ, ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದಾವೆ. ನೈನ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ 2750 ಇನ್ ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 3000, ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾಶ್ 2750, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ? 250 ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 3000, 2750 ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಚ್ಚೋ 250 rupees ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಯರ್? ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಸ್ 2750. ಬರ್ಕೊಡಿ ಬಚ್ಚೋ, ನೋಟ್ ಡೌನ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ 2750, ರೈಟ್? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, right bachcho? Discount account debited how much sir? 250. 2 ಏನು ಸರ್ ಇದು? ಮಿಸ್ಟರ್ Z account, Z's account, ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? that is 3000 rupees ಆಗುತ್ತೆ. all right bachcho. being cash received and discount allowed, ठीक है? ओके ना बच्चों, डन. स्टेशनरी पेड, स्टेशनरी 250 and rent 500 ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ನಾವು 500 rupees ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 250 ಸ್ಟೇಷನರಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಬರ್ತಾವ ಸರ್? ಎಸ್ ಬಚ್ಚು, ಎಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಇದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 9th and 10th. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ? ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, rent account debited to what? Cash account. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೌ ಮಚ್? 250 ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇದೆ, 500 ರೆಂಟ್ ಇದೆ. 250 and 500, that means 750. Okay बच्चा. So being paid stationery and rent. Next, withdrew cash from the bank for personal use. Personal use ಗೆ 200 ದ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಹೂ ಇಸ್ ದ ಗಿವರ್? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಬೀಯಿಂಗ್ withdrew cash from bank
ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್, ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್. ठीक है. So what is amount बच्चा? Amount ಇದೆ, ಅದು amount is 200 ಇದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ? 200. So ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, whenever they use money for personal use, drawings, remember ಬಚ್ಚೋ, remember 200 and 200. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Understood? So ಬಚ್ಚೋ, last entry is purchase ಇದೆ, ಏನು? Furniture, right? So ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ 1000, ಪ್ಲಾಂಟ್ 5000. ಸೊ ಈಗ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್? ಫರ್ನಿಚರ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್. ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ठीक है, that is 1000. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು? 5000. ಸೊ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದು? ಟೋಟಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಚ್ಚೋ 6000. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೋ ಡೌಟ್ ಬಚ್ಚೋ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಚ್ಚು, ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವರ್ಕನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. 100% ಐ ವಿಲ್ ಎನ್ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಹಿಯರ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಗೈಸ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ನಂಬರ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈವನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್, ಹೌದಪ್ಪ ನನಗೆ ಬರುತ್ತಂತ. ಬಟ್ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಏನಪ್ಪ? ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್, ಓಕೆ, 3 ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇದೆ. ಇದು ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು, ರೈಟ್? ಸೊ ಗೈಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬಚ್ಚು, ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಸ್, ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಸಂಬಡಿ ಸೇಟ್ ಸರ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ? ಎಸ್ ಅಮ್ಮ ಬರುತ್ತೆ, ಕೊಪ್ಪಳ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಕೊಪ್ಪಳ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, VSKB ಬಳ್ಳಾರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ರೈಟ್? ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, BBA ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವೇಟ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಫೋನಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.